Hello students. Today, we are going to talk about two very important verbs in Spanish, ser and estar. Both of them translate to be in English, but in Spanish they have different uses and meanings. Let's learn more about them. Let's start with the verb ser. We use ser to talk about inherent or permanent characteristics of a person or thing, such as nationality, profession, or physical attributes. For example, soy alta, I am tall. Él es médico, he is a doctor. Or, soy de México, I am from Mexico. We also use ser to indicate the time and date of an event, such as la fiesta es el sábado, the party is on Saturday. Or, hoy es martes, today is Tuesday. Let's conjugate the verb ser. Yo soy Lola. Tú eres programador. Él, ella, usted es de Canadá. Nosotros, nosotras somos amigos. Ellos, ellas, ustedes son amables. Now, let's move on to the verb estar. We use estar to talk about temporary states or conditions of a person or thing, such as feelings, location, or temporal condition. For example, estoy cansada, I am tired. Estoy en la casa, I am at home. Or, el perro está contento, the dog is happy. We also use estar to express a change in state or condition, such as estoy enferma, I am sick. Or, la habitación está limpia, the room is clean. It's important to note that some adjectives change meaning depending on whether they are used with ser or estar. For example, ser aburrido means to be boring, while estar aburrido means to be bored. Similarly, ser listo means to be clever, while estar listo means to be ready. Let's conjugate the verb estar. Yo estoy en Toronto. ¿Tú estás ocupado? Él, ella, está feliz. Nosotros, nosotras estamos enfermos. Ellos, ellas están bien. In conclusion, ser and estar are both very important verbs in Spanish that are used in different situations and contexts. By understanding their differences and uses, you'll be able to communicate more effectively in Spanish. Let's practice the two verbs in a conversation. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Juan, todo va bien. ¿Y tú estás muy ocupado? Sí, estoy muy ocupado, porque ahora tengo un nuevo trabajo. ¡Felicitaciones! ¿Cuál es tu trabajo? Ahora soy director del área de manejo del riesgo. Estoy feliz, pero hay mucho trabajo. ¿Y tú, dónde estás trabajando ahora? ¿Continúas en el banco? No, yo también tengo un nuevo trabajo. Estoy trabajando en una compañía de seguros. Ah, pero qué bueno. ¿Y quién es tu jefe? Mi jefe se llama Juan Carlos Parra. Él está en Chile. Es muy amable y organizado. ¿Y el tuyo? Mi jefe es María Rodríguez. Es una ejecutiva muy profesional. Ella está en República Dominicana, de donde es originaria la compañía. Estoy muy feliz por tu nuevo trabajo. ¿Te gustaría tomar un cafecito? Y charlamos un poco más. Claro que sí, vamos a la cafetería que está en la Plaza de Bolívar. Nos bajamos en la siguiente parada. Genial, estoy muy emocionada. Te va a gustar mucho esta cafetería. Vamos.